ಅಮ್ಮ ಹೇಳಮ್ಮ. ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ? ಹಾಂ ಅಮ್ಮ, ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಗ್ತಾ ಟ್ರೈನು? ಅದೇ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮು? 9 ಗಂಟೆಗೆ. ಹೌದಾ, ಸರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಹುಷಾರು. ಇಡ್ಲಾ? ಸರಿ ಅಮ್ಮ. This is where it all began. Our very first step towards a stage filled with uncertainty yet hope. With every question inching towards a greater tomorrow, we went through it all. And finally the day arrived when all the effort felt worth it. Well, what seemed to be almost impossible was now a reality for us. ಹಲೋ ಅಮ್ಮ. ಏನಾಯ್ತು? ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಯ್ತಮ್ಮ ನನಗೆ. ಹೌದಾ, ಯಾವ ಕಾಲೇಜು? Hi sir. Hi. Good evening. Good evening. Sir, room number 127 please. Sir, room number 127 sir. Go straight, take left. Okay sir, thank you. की आग है मुझ में कहीं हुई सुबह, मैं चल गया सूरज को मैं निकल गया रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी जो गुमशुदा सा ख्वाब था वो मिल गया, वो खिल गया. In the first year of MBBS, we stepped into a world unlike any other. From textbooks to reality, from ink to scalpel, everything was unique. As we walked into the dissection hall with hesitant steps and nervous hands, we came across the most life-changing event of our journey. That day we realized we weren't just students anymore, we were becoming doctors. As serious as a profession is, the fun never left us. Good morning, students. Good morning, ma'am. We'll begin with the osteology class. Yes, ma'am. All of you got the bone set? Yes, ma'am. Last boy, you have got the bone? Show. Okay. Next, you have got the bone? You? Okay. Last. Stand up. Show. Hold it in anatomical position. This is how you hold the bone in anatomical position. ನಿಮಗೆ ಬರ್ತೈತಾ ಮಚ್ಚ? ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಚ್ಚ.
sit down. Roll number 1. Present, sir. Roll number 2. Present, sir. Roll number 3. Present, sir. Roll number 4. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. Roll number 5. Yes, sir. Roll number 6. Present, sir. Why 2 people are standing? Excuse me, sir. Why are you late? Sir, ಅದು ಗಾಡಿ ಪಂಕ್ಚರ್. ಏನು ರೋ? Get in. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್, ನಿಂದೇನಪ್ಪ? ಅದು ಗಾಡಿ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರದು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಗಾಡಿ ಪಂಚರ್ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿವೆ ಸರ್. ಗೆಟ್ ಇನ್. ಮೇ ಕಮಿನ್ ಸರ್. ಏಯ್ ನಿಂದೇನು ಕತಿಯೋ? ಗಾಡಿ ಪಂಚರ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರೇನೋ? ಸರ್ 3 ಜನ ಒಂದೇ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತ ಬರ್ತೀರೇನೋ? ಏಯ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್. ಏಯ್ ಇದೇ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರಿ? You are suspended. Just as we thought we had settled in, the word hit a pause. Lockdown. A word none of us saw coming. आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है. One day we were in classrooms, the next we were pixels on a screen. Online classes, where attendance was real, but attention, that was myth. And then, online exams, a game of whispers and strategy, where the real genius wasn't just the one writing, but the one standing behind dictating answers. We thought we had time, we thought we could breathe, until the timetable dropped like a bomb. Because in MBBS, exams don't knock, they break the door down. प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी तब तक मार रट्टा मार हो पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार रट्टा मार चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से तू उतार घिस घिस के भेजा कर ले तेज धार यार रट्टा मार ओ रट्टा मार रट्टा मार And it wasn't just one exam. Every exam, every year, it was a cycle of panic, pressure, and pushing through. Looking back at it all, we weren't just preparing for exams. We were preparing for life. Because if you can survive this, you can survive anything. ಬ್ರೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗೀತಲ್ಲ ಬ್ರೋ. और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. And then came the Viva, where knowledge was power and panic ruled every hour. ऐसी दरिया है ये रिमेंबर कर ले जो डूबे वो ही होता है पार. Yes, come in. Sit down. ಏನಪ್ಪ ಹೆಸರು ನಿಂದು? ಸರ್ ಸಚಿನ್ ಸರ್. ಯಾವರು? ಬಾಲ್ಕಿ ಸರ್. ಓದಿಯಲ್ಲ? ಹಾಂ ಸರ್ ಎಲ್ಲ. ಟೇಕ್ ಒನ್. ಈ Oh no! ಹೇಯ್ ಟಿಕೆಟ್ ಟಿಕೆಟ್. ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀರೇನು? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಗೆಟ್ ಔಟ್. पता था कि प्रैक्टिकल्स में मेरी लगने वाली है, पर सबकी लगने वाली है, इस बात की खुशी तो कुछ और ही थी. ಏನಾಗು ಎರಡು ಚಾಯ್ ಹೇಳಪ್ಪ. ನೀ ಏನು ತಗೋತೆಪ್ಪ? ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಚಾಯ್ ಅಣ್ಣ. ಏ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೇಳತ್ತಾನ, ನೀ ಚಾ ಕೇಳತ್ತಿ. ಇದೇನು ನಿಮ್ಮ ಪೂರಾ ಬ್ಯಾಚ್ ಬರೇ. ಗೋ ಮ್ಯಾನ್ ಗೋ. ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೆಮೋರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? ಅದು ಜಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀಮರ್.
Get out. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹೀಗೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಬರ್ತಿ. ಸರ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ವಿನ್ ಸರ್. ಹಾಂ ಕರಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಮ್. ಏನು ನಡೆದ ಈ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ? ಏನದ ಇದು? ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಚೇ ಹಿಂಗದ ಇದು. The laboratory, where precision is the key, but you know what? So is pure luck. Oh no! Hey, what is this? ಸರ್ ಅದು ಅರ್ಜೆಂಟ್. Hey, shut up. ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಿಳಿದ್ರೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ತಿಳಿದ್ರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ MBBS ಮಾಡಕ್ಕೆ? ನಡಿ ಹೊರ ನಡಿ. ಸರ್ ಸಾರಿ ಸರ್. गुलाबी पहर गुलाबी है गुलाबी ये शहर मैं भी गुलाबी तू है गुलाबी दिन भी गुलाबी है गुलाबी ये कहर अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है. ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो तिन सस्ते न से तार चिपक गई छाती से ओम जिमाम बिंग बिंग बो तिन सस्ते न से तिन तार है ढीली कौन कसे 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 ट्रेन की बत्तियां बुझा के बस ट्रिपलेट अब चलते हैं इस रेगिस्तान से एक ऐसे बगीचे की ओर जहाँ तितलियाँ ही तितलियाँ. गुलाबी आंखें जो मेरी देखी दीवाना है दिल हो गया संभालो खुद को जरा पहचानो कि जीना मुश्किल हो गया. Welcome to the library, where books gather dust, toppers gather knowledge, students gather gossip, and lovebirds, they gather courage to sit 1 inch closer to each other. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. गिरी रक्तरूम रक्तरिगिरी 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 रक्तरूम दिल बरा अपन के तू अपन तेरा दिल बरा अपन के तू अपन तेरा तुझसे दिल लगाऊं मैं भी फैमिली बनाऊं अब यही तो बस इरादा है मेरा. हो गया चालू साला.
Between chasing attendance, filling logbooks, endless internals, surviving SGDs, ADM classes, going through lectures, history taking, seminar, vivas, practicals, group studies, exams, case presentation. ये सब करते करते 4 साल कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला. Internship. There comes a moment in every journey where learning turns into practice. This was the crossover which changed the student in us into a doctor, where the weight of stethoscope was no longer symbolic. It carried hope. Hope of the people who trusted us. This was not just a phase. This was a transformation. Hey Shankar Dada MBBS. Hey Shankar Dada MBBS. This was the first place where we were not just interns with white coats. We were the on-duty doctors. Just us and the blank prescription, where our prescription was the final verdict. If there was one event that we just couldn't afford to miss, then this was it. This was our bridge from mannequins to real life. टुकड़ों में बिखरा अंधेरा, चमका सितारा जो तेरा, अंबर पे आ दस्तखत कर दे. तू अब तलक था अधूरा, होने ही वाला है पूरा, हद से गुजर जा तू हद कर दे. तो है रास्ता ये जान ले जरा, मुमकिन नहीं है क्या अगर तू ठान ले जरा. Then came the most awaited part of our internship. मलंग सी रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही न जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए.
There are some days that test us to our limit, where each second feels like a battle and every decision weighs like a mountain. Well, this was that day for us. Guys, the patient has severe blood loss. Arrange O negative blood immediately. Sir, it's not available. Does anyone have O negative blood? Well, this is exactly what it means when we say we have to give our blood and sweat for this profession. You see, life keeps on going in circles. The steps somehow feel very familiar, but the stage, that keeps on getting bigger and bigger every time. Well, that is Adyantha in a nutshell. The beginning and the end. ಪರಿಚಯಾಲ ಪರಿಮಳದಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ ಅಲ್ಲಿಗಲು ಬಿಲ್ಲಿ